So hello guys, so may iban sa aton nga may problem sa activation sang VNB script. So brahon ta of course is una, since may issue ta sa script, we need to enable ang script sa aton nga PC. So how to do that? So brahon ta is wait lang. So brahon ta is dito sa permanent to. So permanently allow scripts para more convenient. So we have to press Windows button and then type ta PowerShell, and then may magwa ni right click, run as admin, yes ta lang, and then may magwa nga blue screen, and then i-copy paste ta lang ni copy paste ta lang or i-type ta ang amo ni copy paste ta ni ha, and then after you have to click enter and then Y, and then we're good. Tapos yun i-close ta ni, and then balik ta to, i-try ta exit, and then reopen ang VS Code, and then try to reactivate your ano ganit man, i-reactivate ang inyong scripts liwat magana na siya.